Well, a very good evening to you wherever you are. I do hope that you can join me in appreciating this truly beautiful evening, a night that is absolutely ideal for a game of football. The scenes here really are something, a beautiful picture under the floodlights. Traffic and transport round here, not the kindest, but regardless of that, the fans have found a way of getting here. There is a sense of theatre and the decibel levels are rising. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Things have got underway here pretty promptly. Now it's Raul. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And here's Zico. Oh, super ball! Shapes to shoot! That is decidedly lacking. Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter-attack, and I don't see it changing anytime soon. Oh, that's a key interception. And back to the keeper they go. Ter Stegen sends that a long way. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. The pressing's intense, and it's paid off. Roberto Carlos. Played in by Roberto Carlos. And here's the chance to counter. Now it's Neymar. It's a good... Climbs up big! Goal! Cruzeiro! What a super header, dispatched beautifully. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch, and it was fully deserved. He gave it everything he had. Deadlock broken, it's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Botafogo are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. And the shot! They've done it! Oh, flag's up, so that won't count. Yeah, the assistant did have his flag up. The referee seemed to spot it late, though. Nevertheless, the right decision. Disappointment and relief on either side, nothing doing. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Well read, and the danger is averted. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Nicely intercepted. Griezmann. It's a pretty loose pass. And it's Zico. Roberto Carlos. Foot in. Raul. That's a fabulous ball. Zico showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Neymar has created one goal already. And they're not going to make any further progress now. Vieira. Zico. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. And it's Salah. Griezmann. Oh, well played, well sorted out. Mbappe. No, that's been intercepted.
Shifted upfield. And now the breakaway. Out to the left it goes. Van Dijk. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Interesting. Hits one! Oh, and that is really good tenacity. Cruzeiro with their first corner, the first in the game for either side, actually. Mbappe, and it's played forward. Botafogo can counter promptly here. In with the challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Mohamed Salah. Messi concedes a free kick for that. Raul stood his ground strongly. That's good play. Beckenbauer did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And the first 45 minutes are up. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break. 1-0. It's a dressing room that needs rousing at half-time, because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. And we're underway again. Botafogo don't need to press the panic button just yet. They may have to tweak their setup first. If they don't grab an early goal in this second half, they can't hold back though. Decent hit! They've done it! Botafogo back on level terms! Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. That has certainly made things interesting. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Raul. Haaland. And it's Zico. Passes coming off in quick succession here. Haaland really was well marshalled there, because he was denied the opportunity to turn. Mohamed Salah looking for the runner. Brilliantly cut out. Vieira. Aim forwards. Raul. Cafu. Oh, that's neat. Beckenbauer defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Footballing width usually identifies with running room, and we've just seen a prime example.
Cafu is there, and he can pick it up. And that interception was most necessary. Showing good feet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he was quick to react. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Now it's Messi. And that's not going to reach. And now the hit! Oh, it's come loose. And that is played back to front. And here's Neymar. Griezmann tries a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Alisson will lay claim to that. Cruzeiro appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Well, that's an inviting ball. They'll want to make the most of this turnover. Now it's Mohamed Salah. That's been cut out, well played. Vieira. Passing is crisp and sharp. Mbappe! And it's Zico. Lovely bit of skill. Looking for options for movement. They've got to be quick moving this forward. Guardiola. Can he get onto this? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Roberto Carlos. Raul. Roberto Carlos. Botafogo looking to pass their way through. Massive leap! Goal! Botafogo! And the comeback is complete. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So time for a potential game changer. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Zico. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And it's Roberto Carlos. Raul. Works it forward. Stood up well to him there. Driving forward. Now that looks a decent ball. Played back to the goalkeeper. Long ball by the goalkeeper. And he's quick to snatch it back. Vieira. Just 5 minutes left. Botafogo close now to seeing this one through to the end. It's a really well-measured ball. Botafogo can afford to settle on seeing this one out by running down the clock, I think. Raul. And that should get the job done. Foram indicados 2 minutos de Guardiola. acréscimo. Guardiola. Played out to the left flank. Van Dijk does well to get it back. 2 minutes to be added on. Gets his pass away. Foden. And the shot! Alisson deals with it effortlessly. And that will be the final act. Botafogo have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance by any measure. Haaland taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. The end of the game. Reflections? Yes, they turned a lost cause into a great cause. It took resilience and character, but they had ample amounts. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.
Oh, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. It's hardly a surprise that everybody has come here in their droves, this being a fixture that has received so much coverage in the days leading up to it. And it's good to see that we have a good contingent of visiting fans by the look of it too. The atmosphere is amicable, the conditions do bring out the best in everyone, and I think we're all looking forward to a feel-good game. This place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Massive leap! Oh, just couldn't turn it in. No, that was a slick move, and there were several options in the box to pick out. Looks to bypass the midfield. Van Bouten promptly onto that, and that is that. Alisson can claim that. Well read, nice interception. And it's Neymar. So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marc-Andre ter Stegen. He's got everything you'd want from a top-level keeper. Great shot stopping, but also a very cool head and a good organiser. What's more, he's very happy to play sweeper-keeper behind that defence, mopping up loose balls before picking a pass and get his team on the front foot again. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. That's played into space. Cafu. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Zico. Bit of an appeal, but nothing doing. A lot of space here, a real opportunity. And here's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Raul. No, that's been intercepted. Neymar chasing after it. And he's looking to catch him up. Mbappe. There's the shot! Goal! Botafogo! No space, no problem. You just cannot stop him. Well, I think that defence there thought they were in good position and they had him where they wanted, yet somehow he's worked the scoring position when it didn't see him on. It's really crafty business, that. Botafogo take the lead, 1-0. Yeah, and they know there's plenty of work left in this one, Peter, before they can actually say that the job is over. Oh, easy pickings there. Now it's Mbappe. And that's a throw. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. It's an inviting looking ball, that. Vieira. And they're not going to make any further progress now. That pass has been well intercepted. Mbappe stood up well to him there. Out to the right. Martinez. Irwin. Neymar. Caught offside that time. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Cafu picks it up out wide. Up to meet it! No, he couldn't get the direction he needed. Well, being able to generate that amount of activity in the box means it's hard not to pick someone out. And he was quick to react.
Zico. Droll. Speculative strike. And the goalkeeper watches it past. Yeah, it seemed the right range, and I guess it was worth a try. Moved on forwards. And they win it back again. Cafu. Cafu got a long way forward to join the attack. Well, that pass isn't the best. Now it's Haaland. And he's had it nicked away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Rudiger makes the interception. Mbappe looks to get on the end of this. And he cuts out the supply. Zico. Interesting ball. He's picked chance! Great build-up. It all deserved a better ending. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. Palmeiras with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Now it's Zico. Rudiger cuts out the pass. And the half-time whistle goes. Well, it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Any strong opinions on the first half? Well, I think there's plenty to be pleased about with that first half display in terms of the score and overall approach. Botafogo head in, having made the crucial breakthrough, and to that end there is a degree of satisfaction there. The lead by no means decisive yet, but so far so good. 1-0 at the break. Here we go again. Well, 1-0 may be good enough, so they may err on the side of caution and get more players behind the ball instead of running beyond it. They could even try to spoil it from here, we'll see. Van Dijk. Cafu. Now then, the ball's come loose. Shot a goal! And it's in! The second half sparked straight into life. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. I'm still trying to figure out how he managed to get that contact. That's a super volley. That has certainly made things interesting. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Fiddles it through, and he's straight offside. Martinez. Oh, no joy this time. Zico. And it's Roberto Carlos. And that is as far as they're going to go. And he cuts out the supply. Raul. Botafogo looking to pass their way through.
we're in for an intriguing second half now. Contrasting moods that could reverse in a flash. Mbappe. Cafu. Martinez. Now it's Neymar! Oh, denied brilliantly! Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 2 then. And the shot! He scored! And the game is well and truly turned on its head. Cafu with a predatory goal. Oh, look, there's only one player who merits all the praise for that. Not only did he finish it, but his instincts for being where he was, absolutely top-notch. Palmeiras go into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, great ball! Van Bouten does really well to win the ball there. Oh, nicely intercepted. Vieira. Passing nice and neat. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Spot on, Peter. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite. He's got a side of goal! Oh, split-second reaction. Neymar clearly thought he had the beating of the keeper. So, third corner of the game. And he was alert to it. And now they can spring out of defence. Oh, that's a fine interception. Cafu. Raul. He won't be happy with that one. Well read, nice interception. And here's Cristiano Ronaldo. Haaland. This is the time you need that pace. And it's Roberto Carlos. Raul. Picked out brilliantly. Can he put it away? It's a goal! They are right back in business. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Substituição no time do Palmeiras. Camisa 20. Palmeiras can now introduce the first of their substitutes. Quite a thriller this one's become. Well, that goal just serves to give them the momentum and psychological edge now at this stage, but for me, they've got to chase a winner. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Goes in for the header! It's in! And they're back in front! What a super header, dispatched beautifully. Yeah, I just thought he wanted that more than anyone else on the pitch, and it was fully deserved. He gave it everything he had. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Teremos uma substituição. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and
As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Palmeiras take the lead. Yeah, it's been their hard work that has got him this lead, but I just wonder whether they can keep it up. This may take a toll now. And they're on him in a flash. Zico. Botafogo need to give it everything they have, kitchen sink included. Oh, that is a good ball to find him. Mbappe and Neymar. And it's Zico. And here's Raul. There really wasn't very much in that, not far away from being a telling final ball. That was just poor decision-making and a weak execution. Into a minimum of 4 minutes additional time. Neymar. Well played, that has snuffed out the danger. Over to the left. Cross from Irwin. Oh, that's wonderful alertness. Now that's well seen too. Has a look and has a go. And that will be the final act. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established, but they lost momentum, they lost intensity, they lost their lead, and ultimately they lost the game. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Well, obviously they'll be disappointed with the loss, but
Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Aliás, a afluência ao estádio tem provocado congestionamentos no trânsito e nos transportes públicos aqui da zona, mas nem isso demove os adeptos de acorrerem a este local em grande número. As previsões são de casa cheia ou quase, uma moldura humana impressionante que de certo também se fará ouvir alto e bom som. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. E esta partida já está em andamento. Fernando Torres. Interceptou. É uma excelente antecipação. Tenta isolar o colega. E o árbitro concede o livre. Um livre rápido. O jogo aéreo é sempre uma arma desta equipa, especialmente nos cantos. Rodiger afasta o lance daquela zona. Pura magia com a bola. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. É preciso estar sempre atento. Passos curtos a hipnotizar o adversário. Um belo corte. Rápido a recuperar a bola. Vai precisar conta, peso e medida. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Início de jogo frenético, com a bola já a rondar o golo por mais que uma vez. Tenta isolar o colega. Holland! Está lá dentro, é do Botafogo. O Botafogo estreia o marcador. Aquela bola levava lume, parecia um meteorito. Sim, foi um remate rebelde, pleno de força, a bola a bater no fundo das redes. Gol marcado para o Botafogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, pelo jogador, camisa O 21. Botafogo passa para a frente do marcador. É um jogador feito para estas ocasiões. Basta-lhe uma oportunidade de remate e o golo acontece. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Vira o jogo mais à esquerda. Acertará no alvo. O guarda-redes estava lá. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. O Botafogo pode construir uma resposta interessante. E apanham a outra equipa em contrapé. Bom corte, o perigo já espreitava. Neste momento, o único gol do jogo está a fazer a diferença. Mbappé tira para o golo. Entrou Chalamora. E já está mais um ritmo demolidor. E a margem aumenta para 2 golos. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Joga para diante. Uma visão perfeita na construção do lance. Recebe na zona proibida. Cruza a bola. Tenta meter lá na frente. Bola no espaço. É perigoso. Zico. E vai
vai fazer um passe comprido lá para a frente. Del Piero. Tenta abrir uma brecha. Olha o remate. Trabalho de categoria do guarda-redes. Ganharam o segundo canto. Olha a oportunidade. Parece que o perigo vai agora rondar outra baliza. Por isso é que não se pode facilitar nas bolas paradas. Passe muito perigoso. Grande passe. Sai remate. Sem perigo. O Botafogo mostrou mais uma vez porque é uma equipa temível no contra-ataque. Fernando Torres. Vira para a direita. Lançamento de linha lateral. Vieira. O intervalo está a chegar e não resta dúvidas sobre qual foi a equipa mais feliz. A bola não chega ao colega. Vieira. Cafu. Vieira. Del Piero. Recebe a bola e pode criar perigo. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Zico. Van der Vaart. Del Piero. Pode entrar. E tenta de novo. Zico. Holland. Beckenbauer. Estava alerta para o perigo. Foram Van der Vaart indicados com a 2 bola. minutos de acréscimo. Del Piero. Del Piero. Tenta o remate. Tenta marcar. E apita para o final da primeira parte. Foi a primeira parte que esperavas, Luís. Marcaram primeiro, Pedro, e isso revelou-se fundamental. O adversário não conseguiu reagir e o segundo golo apareceu logo de seguida. Vai ser uma segunda parte interessante, sobretudo se conseguirem reduzir o marcador cedo. 2 golos à maior, 2-0 no marcador no final dos primeiros 45 minutos. A ação volta ao relvado. E é a primeira vez que tentam colocar uma bola longa nas costas da defesa. Seria importante usar este lance para variar mais o jogo. Tem-se focado muito. Vai sair o tiro. Confirma-se. Aí está. E marcam logo a abrir o segundo tempo. Tudo fácil, sem marcação. Era só empurrar para dentro da baliza. Pois é, Pedro, este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica e não se pode dar espaços. A defesa exposicionou-se, reagiu muito tarde às movimentações. Um golo separa agora as duas equipas. Entraram melhor nesta segunda parte. Transições mais objetivas e conseguem dar um novo ânimo à partida. Recebeu a bola. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Passe errado. Raul. Excelente desmarcação. Tem espaço para rematar. Raul. Isto foi um disparate. White. Procuram criar desequilíbrios com passes curtos. Bom passe. Raul. Mbappé. O perigo já rondava. Foi um bom corte. Raul. Son Heung-min. Del Piero. Procura espaço nas costas. Pode dar golo! Foi uma excelente bola. Estes passos de ruptura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado.
mas depois é preciso fazer o golo. Belíssimo corte, muito bem jogado. O Botafogo pode construir uma resposta interessante. Há sempre o risco disto acontecer. 72.306 espectadores. Não, e a bola é-lhe roubada. Roberto Carlos. O Botafogo não pode deixar que este golo os perturbe. Sim, mas o 2-0 é sempre um resultado perigoso. Parece... Vai tentar dali. Um bom remate, mas não surtiu efeito. Mbappé mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Vieira leu bem o lance, interceptou e tenta jogar comprido. E agradeceu o brinde. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Oh, boa leitura de jogo. A leitura impecável do lance. Pode ser perigoso. Vai colocar no colega. O passe não saiu da melhor maneira. Holland. Del Piero. Fernando Torres. Raul. E agradeceu o brinde. É uma excelente antecipação. Procura alguém mais à frente. Holland. Passe a desmarcar. Beckenbauer. Song Heung-min com a bola. E interceptou. Um passe muito denunciado, facilitou a vida ao defesa. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. É isso mesmo, Pedro. Lance irregular, o árbitro marca falta. Substituição no time do Cruzeiro. Vemos o quarto Camisa árbitro com a 7, placa na mão. Vai haver camisa alterações. 15, camisa 16, camisa 18. Deixando o campo para a entrada de camisa 8, camisa 22, camisa 11, camisa 14. Vieira. E sai uma bola longa para a zona de perigo. Joga para diante. Pode ser perigoso. Atira a baliza. Procura alguém na frente. Passe muito perigoso. Passe interceptado. Bom, agora a solução mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem e não tem nada a perder. Tenta impor-se e recupera a bola. Tenta isolar o colega. E já recuperaram a posse de bola. Vieira. Parecia aqueles vídeos de rir da internet. Rudiger. E agora só precisam de jogar com o relógio. Agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Raul. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Del Piero. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. A leitura impecável do lance. Rudiger estava lá para interceptar. Foram indicados 2 minutos de Recebe em boa acréscimo. posição.
Bom passe. E foi um corte no momento certo. O árbitro dá por terminada a partida. Foi um jogo extremamente disputado e com momentos de grande futebol em que as duas equipas demonstraram sempre que não estariam contentes com o empate. Alisson vai levar o prémio para homem do jogo. Como é que viste este jogo? O jogo passou por muitos momentos, mas o ponto mais importante penso que foi marcar fora. Termina assim a nossa transmissão em direto do jogo desta noite. E só me resta... Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão.
Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver, com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Neymar, a batida! De longe, mas chega lá. Batida de longe, sem perigo. Ele achou que dava para bater ali, mas sinceramente, não. Esticou a bola para frente, mas não achou ninguém. Que bolão! Vão tentar acelerar agora. A metida de bola. Haaland. Cafu. Saiu lá de trás para ajudar no ataque, mas não ajudou muito. Bateu pro gol! Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Milton, se pegasse na veia, ia ser um golaço. Pois é, né? E esse é o cara que todo mundo veio aqui para ver, né? O craque arriscou. Vieira. Como diriam os franceses, quel but. Que beleza. Aí não, tem que jogar lá para frente. O jogo começa equilibrado, com os dois times buscando abrir o placar. Até agora, nenhuma das equipes quis botar o pescoço para fora. Então, só fazer a bola girar e... Tentou dali. Quase. Levou azar, hein? Com um chute muito bem colocado. Passou perto. Vieira. Deu aquela rifada na bola. Roberto Carlos. 15 minutos de jogo. 0-0, sem muitas chances, hein? Que beleza. Ô, gente, vamos jogar bola, né? Olha, tem aquele retângulo lá do outro lado. É pra fazer o gol lá, hein? Por favor. Bola para Van Dijk. O passe saiu ruim. Com o Marcelo. Bola para Rudiger. Mandou a bola direto para o ataque. A vez de Thuram. Tem que sair na velocidade, a hora é essa. Ele estava esperto no lance, hein? Roberto Carlos. Abriu o jogo pela ponta. E o time parte em contra-ataque. Tentou o passe. Wilshere. Pode sair o chute. Neymar. Gol! Está aberto o placar aqui no estádio. Essa partida promete. Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Saiu o primeiro 0 do placar, 1-0. Esse é o cara para provar a tese de que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. Foi bem ali na defesa. Às vezes você tá atrás no placar não significa que você esteja jogando mal, só que marcou menos gols do que o adversário. Se o time colocar a cabeça no... Thuram vai mandar pro gol. Roberto Carlos. Vini Júnior. Bola enfiada entre a marcação.
defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Agora Raul. Pode ser perigoso. Que foguete! Ele está olhando para a área, o pessoal que está lá no meio tem que se movimentar na hora certa. Haaland! Defesaça do goleiro! O Haaland até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. Zico. É a chance do contra-ataque. Boa bola, pode dar certo. Raul, lá vem a batida. Haaland mandou para a rede. Gol! O Botafogo desperta para o jogo. Ele aproveitou o azar do goleiro, agradeceu e saiu pro abraço. Na vida precisa ter sorte. Foi o que aconteceu. A bola voltou reboteada para ele, não tinha como errar, só podia fazer o gol. O Botafogo empata, está tudo igual no placar. São duas grandes equipes muito parelhas, equilibradas e que criam várias... Haaland! Gol! Ele marca em um momento decisivo da partida e põe o time na frente. A bola parecia teleguiada. Sim, baita finalização. Praticamente mandou o goleiro escolher um canto e colocou a bola onde quis. De novo ele, de novo ele. E o time passa a comandar o placar. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso. Cafu. Chance para Haaland. Teve que devolver a bola. Rudiger. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Esses primeiros 45 minutos foram bons, não faltou ação. Foram 3 gols, mas essa vantagem de 2-1 não significa grande coisa. Vai ser interessante observar se alguém vai fazer alguma mudança tática no intervalo para tentar alterar o panorama. Eu acredito que vai ser um ótimo segundo tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. O Botafogo certamente vai para o intervalo contente com essa vantagem, ainda que não seja muito grande. Foi um primeiro tempo equilibrado, que fica claro por este placar de 2-1. A gente espera que no segundo tempo os jogadores mostrem ainda mais vontade para deixar o jogo melhor. E começaram os 45 minutos finais. Boa chance de contragolpe. Enfiada procurando alguém na corrida. O cara estava dentro da área, cheio de opções de passe, mas ficou segurando demais a bola. Acabou estragando a jogada. Será que passa? Por mim não passa, ele declarou. O Botafogo consegue o escanteio. Foi falta e o juiz está confirmando. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Olha, só raríssimos jogadores teriam a ousadia ou a técnica, né, para bater essa direto. Essa passou pertinho, pertinho da trave. Lá vem o time, subindo para o ataque.
Haaland. Recebeu bem a bola. Mandou a bomba. Gol! Mbappé! Um golaço! Agora a vantagem subiu para 2 gols.